Vanakkam and welcome to Let's Learn Tamil. Today our topic is That's Okay. How do you say that's okay in Tamil? That's what we're going to look into. So the translation is Adu Paravalla. That's okay. Paravalla or Adu Paravalla. Formally, you should say Adu Paravaillai. Adu Paravaillai. But colloquially, we say Paravalla. Illa Paravalla. Adu Paravalla. Adu Paravalla. So we'll look at few examples. Has the doll broken? Don't worry, it's okay. Or that's okay. We will buy another one. பொம்மை உடைஞ்சு போச்சா? கவலைப்படாத. பரவாயில்ல. நாம வேற வாங்கிக்குவோம். Or நம்ம வேற வாங்குவோம். Okay, so பொம்மை, doll. பொம்மை is about for doll. உடைஞ்சு போச்சா? Is that broken? Don't worry. கவலைப்படாத. It's okay. பரவாயில்ல. நாம we வேற வாங்கிக்குவோம். We'll buy another one. பொம்மை உடைஞ்சு போச்சா? கவலைப்படாத. பரவாயில்ல. நாம வேற வாங்கிக்குவோம். Have you added more salt to sambar? That's okay. We can correct it by adding some potatoes. Okay, sambar is a South Indian dish, which is usually accompanied by rice. I mean, we also take it for idlis and dosas. So, have you added more salt to sambar? That's okay. We can correct it by adding some potatoes. என்ன சாம்பார்ல நிறைய உப்பு போட்டுட்டியா? What? சாம்பார்ல to சாம்பார் நிறைய உப்பு போட்டுட்டியா? Have you added more salt? That's okay. பரவாயில்ல. அதுல to that I mean to that சாம்பார். Okay, அதுல கொஞ்சம் little உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து we'll add few potatoes. சரி பண்ணிடலாம். We'll correct it. Okay, so என்ன? What? சாம்பார்ல நிறைய உப்பு போட்டுட்டியா? பரவாயில்ல. அதுல கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து சரி பண்ணிடலாம். If you're not able to do it, that's okay. I'll take care. If you're not able to do it, உன்னால பண்ண முடியாட்டி. Okay? If you're not able to do it, உன்னால பண்ண முடியாட்டி, that's okay. பரவாயில்ல. I'll take care. நான் பார்த்துக்கிறேன். நான் பார்த்துக்கிறேன் literal translation is I'll see. I'll see means I'll take care of it, right? So I'll take care is நான் பார்த்துக்கிறேன். உன்னால பண்ண முடியாட்டி பரவாயில்ல. நான் பார்த்துக்கிறேன். I heard that you were not well. Are you okay now? உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு கேள்விப்பட்டேன். உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு. உங்களுக்கு is your health. உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு. So, I mean, it actually makes sense when you combine all these words together. கேள்விப்பட்டேன் is I heard. உடம்பு சரியில்லைன்னு. Literal translation is உடம்பு is body. சரியில்லை, not well. So, I heard that your health is not okay. Are you okay now? So, இப்போ பரவாயில்லையா உங்களுக்கு? இப்போ பரவாயில்லையா உங்களுக்கு? Are you okay now? பரவாயில்லையா உங்களுக்கு? So, உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு கேள்விப்பட்டேன். இப்போ பரவாயில்லையா உங்களுக்கு? We'll look at few more sentences that has a slightly different meaning. Like if you're saying to a little girl who has finished all her homework, you're saying
Oh wow, you finished all your homeworks. Good girl. Oh wow, you finished all your homework. Good girl. Um, so பரவாயில்லையே எல்லா ஹோம்ஒர்க்கையும் முடிச்சிட்டியே நல்ல பொண்ணு. It's like you're a little bit surprised that she has done her homework this fast. So this paravale tells that you are surprised and happy at the same time. Like பரவாயில்லையே எல்லா ஹோம்ஒர்க்கையும் முடிச்சிட்டியே நல்ல பொண்ணு. You're appreciating the effort of a little girl now. பரவாயில்லையே. So here it's like yeah, you're appreciating. And for question related to your health, like how's your health now? You can say now health is bit okay. It's somewhat okay. For that, you have to say இப்போ உடம்பு கொஞ்சம் பரவாயில்ல கொஞ்சம் பரவாயில்ல. It's not great, but it's okay. So now health is a bit okay. இப்போ உடம்பு கொஞ்சம் பரவாயில்ல. Or if you want to say now health is much better. இப்போ health எவ்வளவோ பரவாயில்ல. இப்போ health எவ்வளவோ பரவாயில்ல. So see, even for okay and better, we are still using the same word paravalla, but it's just the word that accompanies paravalla tells you how good are you. Like if you say konja paravalla, you are saying that it's okay, not great, but it's okay. But if you're saying evlava paravalla, you're saying that you are now much better than before. It's not just the words that are accompanying, it's also the way you say those words. கொஞ்சம் பரவாயில்ல or எவ்வளவோ பரவாயில்ல. The tone itself says how you feel. கொஞ்சம் பரவாயில்ல or எவ்வளவோ பரவாயில்ல. I'm much better. So now start using the sentence that's okay, பரவாயில்ல. And if somebody says பரவாயில்ல, then I guess you'll know what they mean, right? Please do let me know if you have any doubts. And as usual, please like, comment, and share this video. And I'll see you in the next lesson. Till then, happy learning.